evening, everyone. Welcome to our press conference with our coach John van der Brom and Patrick Rozovski. We will proceed as follows. We start with questions from the Belgian journalists in Dutch. For the coach, they will be translated in English by me and by our friend in Croatian. Afterwards, we can have questions by the Croatian journalists if they want to in English for the coach, and then we proceed with questions for the player who will speak English, which will be translated also. Thank you. Here, Bob. One point out of 6 in the league. Ik wilde zeggen, ik zou bijna zeggen dat het lekker is dat we niet in de competitie spelen nu. Dat we een andere focus hebben, in die zin een ander doel hebben met het bereiken van de volgende ronde in de Europa League. Dat is een van onze doelstellingen voor dit seizoen, dat weten jullie. Dat hebben we nog steeds in eigen hand. Maar het helpt natuurlijk niet dat je hier naartoe afreist naar een 1-6. Je hebt dat liever anders gezien, maar daar kun je niks meer aan doen. Ik blijf erbij na afgelopen zondag dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor mij als coach met die jongens. Dat we heel veel dingen redelijk tot goed hebben gedaan, maar een aantal dingen ook niet. En ja, dat moet er gewoon uit. En als dat eenmaal gebeurt, dan wordt het ook wat makkelijker richting volgende wedstrijden te spreken. Okay. So it's good that we have another focus here. This is one of our other goals and ambitions of this year to get qualified in the Europa League, if we can so. It doesn't help to have 1 out of 6, that's true. But we can't change anything about it. We would have preferred to do it differently. But I'm convinced that there were enough positive things to hold on to even in the match on Sunday. And the negative things, the things that weren't that good, we should do better. Kakav je osjećaj imati 1 od 6 bodova u ligi? A nije dobar osjećaj, ali je dobro da imamo drugi fokus. Naša druga ambicija ove godine je kvalificirati se za Europsku ligu. 1 od 6 bodova naravno nije dobro, ali nažalost ne možemo to promijeniti. Imali smo dovoljno pozitivnih stvari na nedjeljnoj utakmici i sutra ćemo dati sve od sebe da promijenimo tu sliku. Wat ik al zeg, het is altijd goed om even in een andere omgeving te zijn. Patrick heeft hier zelfs wel gespeeld. Ik was hier nog nooit geweest en dat zal denk ik voor de meeste jongens gelden. En dat inspireert altijd. En andere omstandigheden, we weten wel waarom we hier zijn. En uiteindelijk is dat andere, helpt misschien een beetje. Maar het belangrijkste is dat wij dat morgen wederom moeten tonen op het veld. Dat is het enige wat telt. Coach, you have the impression that the fact that this is another situation is a good thing for the players? Yes, could be. Even though I, the coach, haven't been here already, and most of the players haven't been here in Zagreb, but Patrick Rozovski played here with Slovakia. Was it with Slovakia or was it with ex-team? With a former team, of course. It can inspire us. These are different circumstances. We know what we are here for, but we'll have to show what we are able to. Ta činjenica i ta situacija nije dobra za osjećaj među igračima. Znam da je tako, ali većina igrača nije nikad igrala ovdje u Zagrebu. Ovaj igrač je igrao sa svojim prošlim timom već ovdje, ali znamo zašto smo došli i znamo što možemo napraviti. John, goedenavond. Erik Gerrit zei vanochtend op de luchthaven dat hij een reactie verwacht, ook van het bestuur uit, naar staf en spelers. Dat de staf ook oplossingen aanreikt voor de spelers. Zijn er dingen die je op zo'n korte tijd kan veranderen? Of wat kan je anders doen tussen zondag en nu? Nou, niet heel veel. Er zijn altijd, wat ik zeg, werkpunten, aandachtspunten. Die je meeneemt uit de vorige wedstrijd. De goede dingen, heb ik net gezegd. Dat hebben we maandag gedaan met die jongens. Met een videobespreking, nabespreking zoals dat dan heet. En proberen die jongens bewust te maken van de dingen die ze al goed doen en beter kunnen. Maar vooral ook de dingen die minder gaan, dat moet verbeteren. En
dan blijf ik zeggen, en mijn mening verandert daar niet in, dat we nog steeds, ook afgelopen zondag, maar ook als we de wedstrijd terug thuis nemen tegen Dynamo Zagreb, dan verliezen we 0-3 en dat is een grote uitslag thuis, Europees gezien. Maar ja, als je ziet hoe wij daar ook weer ons hebben getoond in die wedstrijd met het creëren van kansen, dan zitten we elke keer nog best wel hoog qua data, qua statistieken. Dat heet dan heel mooi expected goals. Ik kan er niet zo heel veel mee als het niet bevestigd wordt in de score. Maar als het minder gaat kun je dat wel gebruiken. En voor mij zijn dat genoeg redenen om te zeggen van we moeten gewoon doorgaan. Het zal heel raar zijn van mij nu als ik morgen in één keer op een hele andere manier zou gaan spelen dan wij normaal gesproken gewend zijn. Waar wij elke dag in training mee bezig zijn, in de ontwikkeling van onze speelwijze. En als je dat overboord gooit, dan zou ik als speler denken van nu weet de staf helemaal niet meer waar ze mee bezig zijn. We hebben daar de spelers niet voor, vind ik. En wij als staf moeten die jongens dusdanig vertrouwen geven dat ze het kunnen in een bepaalde formatie. Ongeacht wie er dan gaat spelen. Maar de formatie, dat is voor mij denk ik alles bepalend, ook de richting morgen. Well, the question was that there's a reaction from the players to be expected, that the staff also has to come up with solutions, and if it's easy to come up with solutions in such a short notice after the game on Sunday, well, says the coach, it's not a good thing to change a lot or to throw it all around. We have to take the positive things out of the last game. We had a video session with the players in which we confirmed the good things and that we showed the things that went wrong and that we should do better. Even in the home game against Dinamo, which we lost 0-3, which is a big defeat, of course, in Europe, we showed that we can create chances. The statistics of expected goals showed it. And that's something we can use to build on and to confirm confidence. And we just have to go on. It would be strange, also for the players, that we change the whole thing and the whole team completely. We know how we want to play, and that wouldn't be a good thing. That would affect also the confidence of the players. So whoever plays doesn't matter that much, but we will be remaining, or we keep on playing in the way we did. Change everything would be very strange. Kakva je reakcija igrača, je li očekivana i jeste li uspjeli donijeti neka nova rješenja u tako kratko vremenu nakon one utakmice u nedjelju? Imali smo i nekih pozitivnih stvari iz posljednje utakmice. Pogledali smo sve to na video zapisima i vidjeli koje su nam dobre strane igre, a što trebamo poboljšati. Kod kuće smo izgubili 3-0 od Dinama i to je bio za nas veliki gubitak, iako smo imali dobre šanse i statistike su pokazale da smo mogli postići zgoditak, tako da na toj igri, na tim dobrim šansama trebamo dalje graditi. Bilo bi vrlo čudno za igrače kada bismo sada sve promijenili, znamo kako trebamo igrati i znamo da bi potpuna promjena koncepcije utjecala na samopouzdanje igrača, tako da nema veze tko će sutra igrati, jednostavno ne smijemo sve mijenjati jer bi to utjecalo i na igru i na sve ostalo. Kunnen we stellen dat Dynamo in dezelfde situatie als jullie zit? Ze hebben ook 1 op 6 gepakt. Hun trainer zei ook van Genk meer balbezit, meer kansen, maar niet kunnen afmaken. Wat wil je dat ik zeg daarop? Het is precies het. Iedere situatie is anders natuurlijk, maar het is wel een beetje met elkaar te vergelijken. En natuurlijk hebben wij die wedstrijd ook gezien. Dus, maar goed, zoals ik altijd zeg, wij kijken meer naar onszelf dan naar de tegenstander. Daarmee wil ik niet zeggen dat we geen respect hebben voor de tegenstander, integendeel. Maar ook morgen zal voor het grootste gedeelte weer van onszelf moeten komen. En als we daartoe in staat zijn, dan kunnen we hier morgen een resultaat halen. En daarvoor zijn we hier. The question was if Dinamo isn't in the same situation after 1 point out of 6 in the last 2 games. And as Genk, same as Genk, had a lot of ball possession, chances, but they didn't score. Yes, says the coach, but of course it's always difficult to compare
two different games, but of course we have seen the game, and you can compare a bit. But we always have to look at ourselves, which doesn't mean that we don't respect the rival. Of course we do, but it will be up to us tomorrow if we are to take a result from here back home. Možete li reći da je Dinamo u istoj situaciji, jer su oni isto u posljednjim utakmicama uspjeli osvojiti samo 1 od 6 bodova, imali su dobar posjed lopte, imali su mnogo šanci, ali nažalost rezultat je izostao na kraju. Da, možemo nas usporediti kao timove, ali moramo se fokusirati i gledati samo na sebe, poštujemo sutrašnjeg suparnika, ali u konačnici o nama ovisi kakav ćemo rezultat postići na kraju. Last question in Dutch, otherwise we proceed with questions from the Croatian journalists. Okay? Last? Oké, Bob. Het is nu Zagreb, het is dan 2 keer Club Brugge, dan krijg je KV Mechelen, ploeg in vorm. Hoe ga je daarmee om nu, want die is er wel nu? Die is niet anders dan voor zondag. Als je bij een club zit, als wij zitten met de enorme ambities die we hebben, met de kwaliteit die we hebben, dan is er altijd druk. En de druk is alleen maar groter op het moment dat je geen resultaat haalt. Daar kun je toch niks aan doen. Ook hier geldt weer dat wij gewoon datgene moeten blijven doen en van wedstrijd naar wedstrijd gaan kijken. We hebben een grote kern, hè, daar zijn we heel tevreden mee. Heb ik altijd uitgesproken, dat blijf ik doen. En ja, deze kern zal zeker in een schema, in een programma wat wij nu moeten draaien, zijn waarde moeten gaan bewijzen. Question was, how is the pressure with this game against Dinamo? 2 games against Brugge, 1 in the league and 1 in the cup, and another difficult game in the league, KV Mechelen. Well, there's always pressure. Where even before the last game, there was this pressure. When you are a club with the ambitions and the quality that we have to live with that pressure. Of course, it's bigger when there's a period of less results. But we'll have to take it game per game. We have a big squad, and we are happy to have that big squad. And it will be useful to use that big squad now in the very busy scheme that we have coming up in the next couple of weeks. Jeste li pod pritiskom uoči sutrašnje utakmice, a imali ste i nekoliko utakmica u ligi i u kupu u kojima niste baš dobro igrali? Osjetite li zbog toga veći pritisak? Pa tako je, nakon utakmice kakva je bila prošla, definitivno je pritisak veći, s obzirom na to da smo vrlo kvalitetna ekipa, loši rezultati nastavljaju pod još veći pritisak, ali imamo odličan sastav kojeg namjeravamo iskoristiti u sljedećim utakmicama. Questions from a journalist from Croatia, from Zagreb? Anyone? Okay. Na hrvatskom pitamo, tako? Može. English, okay. So, is it true that you had a conversation with your fans after the last match, and what did they say to you, and how did that affect your coming to Zagreb? I have also, after the game in Beerschot last Sunday, of course because we lose, and they ask for a reaction after the game for the next couple of games, and we are very proud to our supporters, to our fans, because they came everywhere in Belgium, of course, with a lot of people, and they want to see a winning team, and actually they want the same what we want, and we discuss a little bit about that. Imali ste razgovor s navijačima uoči sutrašnje utakmice, što su vam rekli? Da, imali smo razgovor nakon prošle utakmice u nedjelju koja se dogodila, jer smo izgubili naravno, pa su tražili nekakvu reakciju i što ćemo promijeniti u sljedećim utakmicama. Ali moram reći da sam ponosa na naše navijače koji nas u Belgiji uvijek prate i oni sutra žele vidjeti pobjedu, zapravo imamo jednake želje za sutra. At today's press conference from Dinamo, they said that the result from the first game wasn't equal to your play, that you played better than the final result. So what do you plan to do for tomorrow's match, and how do you see Dinamo? But that's what I said early in the press conference. He let the result, of course, it's 0-3. It's a big result also for Dinamo and also for us that we lose. But the way we play at home, we create so many chances.
in our way of playing, and that is what we have to do even tomorrow. And of course, it will be hard because the result in the table is also important. So yeah, we know when we win here, we make a good step for the overwinter in Europe. So that's where we game for. That's what we try to do. But I said it again, in our way of playing, and that's what we show so many times in our league, also in Europe. If you see us playing against West Ham, we have a good result there. So we have to continue that. Patrick Rozovski, please. No problem. Dakle, na pres konferenciji s Dinamom rečeno je da je rezultat prve utakmice zapravo nije bio pokazatelj prave igre. Kakav vam je plan za sutra? Da, kao što sam već rekao, rezultat je bio velik, dakle s Dinamove strane pobjede, s naše strane gubitak, ali moramo igrati onako kako inače igramo kod kuće, uvijek imamo puno šansi koje sutra moramo iskoristiti, jednako tako igrati, bit će to teška utakmica. Rezultat na tablici nam je također važan i želimo zapravo ući i proći na to europsko proljeće, zato smo ovdje došli. Igrat ćemo onako kako inače igramo, pokazali smo kako znamo igrati i protiv West Hama gdje smo ostvarili dobar rezultat. Okay. Questions for Patrick? Hi Patrick, you played it before. You know it can be a hellish atmosphere here. It's not expected to be tomorrow, so how big of an advantage is that for you guys tomorrow? Yeah, what I remember from the last game here, the atmosphere was really good. So it's always the best possibility to play in front of your own fans. Even it's a big advantage for us at home. So I think it can be a little bit better for us that they cannot play. Yeah, they will not play with the full stadium, but at the end it's at the performance at the pitch. Znate da ovdje inače bude žestoka atmosfera što se tiče navijača, sutra neće biti tako. Očekujete li da će to biti prednost za vas? Da, igrao sam već ovdje, atmosfera je uvijek bila odlična, za nas je također najbolje igrati pred svojim navijačima kod kuće. Moglo bi biti i bolje, neće se igrati ispred punog stadiona, ali na kraju je važno kako ćemo igrati. Have you guys analyzed the last game against Dinamo this week and which things came to light from that? Yeah, coach already talked about it that we created a lot of chances in the first game, but it was some moments that red card and penalty that we lost this game. But we came here to respond somehow in this game, and I believe that we have the quality to win this game, and I believe that we will show it tomorrow. Jeste li analizirali posljednju utakmicu protiv Dinama i kako to možete prokomentirati? Trener je već komentirao to, imali smo puno šansi, nažalost im neki trenuci kao što je bio penal, kao što je bio crveni karton doveli su na kraju do gubitka, ali moramo pružiti neki odgovor na tu posljednju utakmicu. Mi smo kvalitetna ekipa i to ćemo sutra i pokazati. Hello, Patrick. Do you feel that maybe it's for the team, it is good to be away from Belgium, have another game in another competition? You feel that somehow there can be some kind of liberation in the head, you feel? You can play more freely, maybe? Yeah, it's a different competition, but we have also ambitions here in Europa League. So yeah, it's different always to see the other teams in our countries, but our goal it's still the same, that we want to win the game and qualify from the group stage. Smatrate li da je dobro za tim što niste u Belgiji, hoćete li moći slobodnije igrati zbog toga? Da, ovo je drugo natjecanje, ali i ovdje imamo velike ambicije, želimo i ovdje pobijediti, bit će drugačije nego igrati sa timovima u Belgiji, ali želimo pokazati što možemo, želimo pobijediti i kvalificirati se za europsko proljeće. One of the critics you guys receive is that there's no real plan B. Do you think that sometimes it can be easier just to play a long ball in the end because you got pole? Or do you like just playing your football till the end?
Yeah, we have some strategy and plan what we want to do. It's our style of playing, and of course that sometimes you need to improve something if the things doesn't go well or how you expect, but we just believe in our way of playing. And of course, I think, for example, in the last game we played a lot of crosses and not to the box, and we didn't score from it. So it's also showed that we have to variate it more, and yeah, we still believe in our way of playing, and we want what we are able to do, and if we do it how we are able to do it, I believe that we can be successful. Primate dosta kritika da nemate zapravo plana B za igru. Hoćete li dalje igrati do kraja onako kako ste do sad igrali? Da, strateški zapravo znamo što želimo učiniti. Mi igramo naš stil igre. Naravno, moramo poboljšati ono u čemu nismo dobri, ono što nam ne ide, ali mi vjerujemo u našu igru. Uvijek ulazimo, idemo prema naprijed. Nažalost, imamo dosta šanci, ali ne postižemo zgoditke. Međutim, mi kao ekipa vjerujemo u naš stil, u naš način igre, znamo što možemo i vjerujemo da će se sutra taj naš način igre pokazati dobrim. No more questions? Okay, thank you. Vala.